Hello everyone. In this video, I'm going to explain the concept of a binary search. So already we know that there are two ways the searching operation can take place. One is linear search and binary search. Linear search அப்படிங்கறத நம்ம already பார்த்திருப்போம். So linear search அப்படின்னா either from starting from any one of the end, either from left hand or right hand ல இருந்து சீக்வென்ஸா வந்துட்டு ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸையும் நம்ம சர்ச் பண்றது அப்படிங்கிறது linear search அப்படின்னு பார்ப்போம். So அப்போ first question என்ன அப்படின்னா why we need to go for binary search? So need for binary search. இப்போ ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ லீனியர் சர்ச் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸா வந்து ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எண்டு வரையிலும் சர்ச் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்போம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா the time taken to perform a searching operation is high. ஆக்சுவலா லீனியர் சர்ச்ல the time taken to search the element is high. Okay, for example, இப்போ என்னோட லிஸ்ட்ல the search element வந்து the search element வந்து ஃபர்ஸ்ட்லயே இருந்துச்சு அப்படின்னா only one comparison first element இருந்துச்சு அப்படின்னா I need only one comparison போதும் ஈஸியான ஃபைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். Only one comparison is needed to find it. Okay, so இதே in search element வந்து if the last element இருந்தது அப்படின்னா so last element number of elements வந்து n எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா if consist of n element in the listல n elements இருந்துச்சு அப்படின்னா surely we need n comparisons we need to find it. For example, n 10 na so last element இருக்கும்போது if I search from 0 to 9 வரையில search பண்ணும்போது so டோட்டலா 9 comparisons வேணும் என்னடா ஃபவுண்ட் பண்றதுக்கு. So same way if the element not exist இருந்தது அப்படின்னா so then we need n comparison. ஏன்னா last element compare பண்ணுவோம் then if the element is not exist அப்படின்னா then you can say that element I mean so that searchingல வந்து match ஆகல அப்படின்னா then we can say it is a not existent சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ for example for one comparisonக்கு ஒரு 1 seconds எடுத்துக்குது அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னோட லிஸ்ட்ல ஒரு 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா I will need 1000 seconds to compare the element in the list. ஆவரேஜா எடுத்துக்க பார்க்கும்போது n+1/2 சொல்லுவோம். சோ நார்மலா நமக்கு வந்துட்டு 1000 கம்பேரிசன் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n வந்து 1000 இருக்கும்போது so the complexity I mean that the time complexity or the time taken to search that search element in the list is high. So in order to avoid it's a problem, so in the drawback eliminate பண்றதுக்காக we are looking for the new method, so that the new method is called as a binary search. I will repeat once again. Actually வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so linear search drawback என்னன்னா linear search takes more time for searching an element. ஏன்னா இப்ப search element firstலயே இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு கம்பேரிசன்ல ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். பட் in case if the search element is exist at the last element இருந்தது அப்படின்னா then we need that's the n comparisons we need. That is normally the last element வந்து கண்டிப்பா n comparisons தேவைப்படும். So that the time taken to search the element with the help of the linear search is high. For that we are looking for the new solution in order to reduce the time for searching an element in the list. So that we are going with the concept of binary search. So that the goal of the binary search is to search the element in the list of elements in the list in less period of time, in less time. So that is the main goal of your binary search. But actually binary search அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா the input list, that is நீங்க எடுத்துக்கிற லிஸ்ட் வந்து must be in either ascending order or descending order. Either ascending order or descending order. ஏதாவது ஒரு ஆர்டர்ல கண்டிப்பா இருக்கணும். so that we must ensure that the element must be in either ascending order or descending order இருக்கணும். அப்பதான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். otherwise not possible to perform it. அதாவது நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. clear? Okay, so first என்னது so first of all we must know what is the input அப்படிங்கறது சொல்லணும். inputங்கிறது list of elements கண்டிப்பா இருக்கணும். that is called list values தெரிஞ்சிருக்கணும். also we must know the search element.
இந்த ரெண்டு தான் லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட் inputs and the output வந்து அப்படின்னா either it is element exist or not exist. இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கணும். either element வந்து exist தான் இருக்கணும், not exist தான் இருக்கணும். இதுதான் possible way. Okay, so just what I need to do is I'm going to explain with the help of examples. Then I'm going to write a code for how to implement the concept of binary search using Python. Okay, let us take the list of elements as. So this is called my list of elements. So here the value of n equal to 5. The number of elements in the list is 5. So we know that the index starts from like 0, 1, 2, 3, 4 like this. Clear? Okay. So here நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா first of all I'm just script 1 என்னன்னா we are going to shard the element. So shard the list of elements using elements either in ascending or descending. Ascending or descending order. இதுல ஏதாவது ஆர்டர்ல மாத்தணும். So that நான் இப்ப என்ன பண்றேன், ascending orderல நான் மாத்திக்கிறேன். So that so the list of elements out means 2 3 5 7 8 and take a search element as search element is 2. So இந்த search element வந்து நான் 2 ஆ எடுத்துக்கிறேன். So next step 2 வந்து we need to initialize. So நான் வந்து initialize பண்றேன். அதாவது என்னன்னா from there are 2 index we need. The working principle என்ன அப்படின்னா always we have to work with divide and conquer strategy work பண்ணுவோம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா based on the middle element பேஸ் பண்ணி middle element ஓட வேல்யூ வந்து ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா searching found ஆயிடும். in case the middle element வந்து search element ஓட greater-ஆ இருந்தது அப்படின்னா then right after the listல இருக்கும். if the search element not exist I mean it is on less than-ஆ இருந்தது அப்படின்னா middle element ஓட compare பண்ணும்போது it will be a left after the list அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும். So that here we are going to point out the index. So that I'm going to take one starting index as 0 and ending index as n-1. So நான் initialize பண்ணிட்டேன். Next வந்து நான் step 3 நான் எடுத்துக்கிறேன். Step 3 என்னன்னா I'm going to calculate middle value. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா middle element calculate பண்ண போறேன். So middle element எப்படி calculate பண்ணனும் அப்படின்னா middle location or middle index நான் calculate பண்ண போறேன். So that mid position எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த லிஸ்டோட ஸ்டார்ட்டையும் எண்டையும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும். So for this case இப்போ நான் மேல எடுத்துக்கிட்டு இன்புட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the minimum starting index is 0 தான். ஏன்னா because the always the list element index start with 0 and here n equal to n-1, here n equal to 5, so that 4. Now I am going to start with the mid elements. Mid element start பண்றேன். That means sir calculate பண்றேன். So 0 plus 4 divided by 2, it must be an integer. So 4 divided by 2, so it is a 2. Next step 4 என்ன அப்படின்னா I am going to compare the mid value and that means the value which is present on mid index and search element. So there are 3 possibles இருக்கு. There are 3 possible relations இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா mid positionல இருக்கிற value search elementக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம். செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா mid positionல இருக்கிற வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் than search element ஆ இருக்கலாம். and the third one is mid positionல இருக்கிற வேல்யூ இஸ் less than search element ஆ இருக்கலாம். So there are 3 possible relationships we can establish while we are taking the value of a mid. இப்போ mid positionல இருக்கிற வேல்யூ வந்து மேபி ஈக்குவலா இருக்கலாம் ஆர் கிரேட்டரா இருக்கலாம் ஆர் லெஸ் தெனா இருக்கலாம். சரியா? ஓகே. சோ if the search element ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா stop the process. Stop the process by using break we can going to stop the process. So stop the comparison and you can make the decision as the element is exist. Okay, if the element is not exist அப்படினா so here the mid element வந்து search element விட அதிகமா இருக்கு. So that we are going to say that the search element may possible search element
It be possible to locate only in left side of the list. Mid element க்கு left side ல தான் இருக்க chances இருக்கு. So left side of the list of elements இருக்கும். But in case search element is greater than mid element இருந்துச்சுன்னா it may be once on right side of the list. So right side of the list ல இருக்கிறதுக்கு possible இருக்கு. So there are three possible solutions இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்கலாம் mid element search element, or otherwise mid element வந்து search element ஓட greater இருந்தது அப்படின்னா it will be located on left side of the list. If search element is means greater compared to the mid position, maybe the element which is present on the right side of the list. இந்த மூணுல தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். Clear? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா mid வந்து 2 தான். So that here according, so this is the starting, இதுதான் என்னோட elements. So that என்னோட index வந்து, so in order to avoid the confusion, just I can take values in multiple of tens. Because somebody with the confusion with the index, so that I can take like this, and my search element is 20. So now I'm going to compare. I'm going to take first thing is equal condition. Here the value of A of mid, so that A of mid value equal to 2 equal to 20. While comparing like this, A of 2 equal to 20. A of 2 means that just I can list out the index now. 20 is located on 0th index and 30 is located on first index, and 50 is located on second index, and third and fourth. So the value of A of 2 equal to 50 equal to 20, it is not equal, so that mid position element is not equal. So next I'm going to search the next condition. So for this case, my element enna abina, so A of mid is a 50 greater than 20. So அப்போ இந்த கேஸ்ல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, சோ கண்டிப்பா வந்து சர்ச் எலிமெண்ட் வந்து மிட் எலிமெண்டோட லிஸ்ட் தானா இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல பண்ணியிருக்கிறதுனால சோ கண்டிப்பா என்னோட சர்ச் எலிமெண்ட் பாசிபிள் டு லொகேட் ஒன்லி ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி லிஸ்ட். எனக்கு லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி லிஸ்ட்ல இருக்க சான்சஸ் இருக்கே தவிர ரைட் சைடு ஆஃப் தி லிஸ்ட் இருக்க சான்சஸ் இல்ல. சோ இங்க லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி லிஸ்ட் அப்படின மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இப்பதான் 50ங்கிறது என்னோட மிட் எலிமெண்ட். So search element oda compare mid element search element oda compare பண்ணும்போது mid element oda value greater ஆ இருக்கும்போது only you are going to search only on this left side part of the list. So starting 0 ல இருந்து index 1 வரையில நீங்க search பண்ணதா போதும். remaining part of the listல இருக்கிறதுக்கு chances கிடையாது, because already you are made your list of elements in ascending order. Clear? But இதே search element வந்து mid element ஓட greater ஆ இருந்தது அப்படின்னா only இந்த mid elementக்கு அடுத்த இருக்கிற possibilities மட்டும் தான் இருக்க போகுது. So this is the concept. So அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, so இந்த cases இருக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு cases இருக்கு அப்படின்னா no need to change on start value. No need to change the starting index. Starting index நீங்க change பண்ண தேவையில்ல. ஏன்னா because left sideல தான் starting வந்து left side ஓட indication and end is the right side indication. So that just you are going to change the index of index mid minus 1. ஏன்னா mid elementக்கு previous இருக்கிற வேல்யூக்குள்ள தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா because search element ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது mid element value அதிகமா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா there is a possibility to locate you only the left side. mid elementக்கு previous-ஆ இருக்கிற வேல்யூ வரையில தான் இருக்கும். So that என்னோட லிஸ்ட் வந்து இத மட்டும் எடுத்தா போதும். So இப்போ இதுவரை நான் full list-ஆ எடுத்திருக்கேன். இந்த full list-ல நான் mid element compare எடுத்துக்கிறேன். mid element வந்து 50. So mid element-ஓட compare பண்ணும்போது என்னோட values வந்து அதிகமா மீன்ஸ் என்னோட search element வந்து low-ஆ இருக்கு. So that only I am going to consider from starting to mid minus 1. In case if the element on right side இருந்தது அப்படின்னா there is no change on end index. No change on end index. ஏன்னா ரைட் சைடுல end மாற போறது கிடையாது, end position மாற போறது கிடையாது. பட் ரைட் லிஸ்ட்னு சொல்லும்போது ஸ்டார்ட் வேல்யூ மாத்தணும். சோ ஸ்டார்ட் வேல்யூனா மிட்க்கு அடுத்த வேல்யூ, சோ தட் mid plus 1. மிட் எலிமெண்ட் வராது, ஏன்னா மிட் எலிமெண்ட்க்கு அடுத்த லொகேஷன் தான். சோ தட் you can work with mid plus 1. So this is the concept. இத வந்து நம்ம எதுவரை ரிப்பீட் பண்ணனும் அப்படின்னா the starting indexும் ending indexும் சேமா இருக்கிற வரையிலும் மேக்ஸிமம் ப்ரோசீட் பண்ணலாம்.
So it will be repeated. That's a step 3 and step 4 is repeated until the values can be found. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 50 is greater than 20. So அப்ப கண்டிப்பா என்ன மாதிரி இருக்கும், 50 is greater than 20 அப்படின்னா the n values must be changed. So என்னோட n value வந்து பாத்தீங்கன்னா mid minus 1. So the value of mid வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2. The value of mid வந்து நான் 2 ன்னு calculate பண்ணிருக்கேன். So that it is a mid minus 1. So mid minus 1. So end equal to, so 2 minus 1, the answer is 1. So this is step 3 and step 4 will be repeated until for the value of step, means start and end is less than or equal to 1. Started value வந்து always low index இருக்கு, end வந்து higher index இருக்கறனால started value வந்து end க்கு வரல ஈக்குவலா இருக்கறவளன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். So for this case start வந்து 0 ஆ இருக்கு. For the second step க்கு end வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 இருக்கு. So according to the step 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா calculate the mid value. Mid value is start plus end divided by 1. So that 0 plus 1 divided by 2. So 0 plus 1 divided by 2. So it is a 0.5, but it must be an integer. So integer convert பண்றீங்க அப்படின்னா it will be a 0. So now I'm going to step 4. Step 4 ல வந்து relationship find பண்ணனும். So a of mid equal to search element. So search element க்கு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படின்னா, so a of 0 equal to 20. So that a of 0 is 20 equal to 20. So the condition is true. I'm going to stop the process by using break. Clear? So this is the way the concept of binary search will work. So now let us discuss how we are going to write the algorithm for binary search. நம்ம வந்து algorithm வந்து எப்படி ஒரு binary search க்கு இது பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So once நம்ம program எழுதணும் அப்படின்னா first thing is we need to look on, we should find the input, then followed by this logical part. So that but the condition is the input list must be in either ascending order or descending order. So just the first step is I'm going to read the list of elements as an input. I'm going to read the list of elements as a runtime input so that I can read it from the keyboard. So I'm going to get the maximum number of elements in the list. So I'm going to get the limit. Then I'm going to initialize list is empty. So then I'm going to read a value. So read the value of the list of elements. You can do it in a single step itself. Okay, so that then we are going to append at the end of the list. So we know what is the purpose of append. So okay, so now the input is over. Then also I'm going to read a search element. So it the list on the input integer irukanaala search element also must be the integer data type. Well, take whatever the data type you want, you can make it, no issue. So now the search element, the inputs are over. Okay, so now we are look on to the step 1. So the step 1 is we are going to make the list of elements in sorting order so that you can use either insertions or selections or whatever the starting method you know, if you want you can implement, or otherwise there is a predefined method we have, just you can apply. So already we know that now, so it makes the list of elements in ascending order. In default, sort method will be in ascending order, so that here I didn't use a reverse attribute to make the list of elements for descending order. So here, so now the list of elements in ascending order, then I am going to initialize the two indexes. One is called as a star. There is an index, there is our choice, so that always one index pointed for starting index, another one variable for pointing the ending index. Here I am using the name of the variable, I mean name of the identifier start to point out the starting index. Another one is end for ending the end index. So it is a n-1. The number of elements is a variable part. Yeah, okay. So it will be repeated. So I will go the condition later part. So inside of that, the step 3 I am going to do.
So the step 3 is calculate the mid position or mid location. So that the logical part is I'm going to mid, but it must be an integer variable. So start, I'm adding that index of this starting index and the ending index divided by 2 in order to calculate the mid position. Then there are 3 possible conditions we need to check. One is equal, greater than, and less than. Yeah, so I'm going to search it. So always we are going to check for equal first. I'm going to match with the search element. If it is equal, I need to stop the process. Already we know if I want to stop the process, I'm going to use a break. And the loop on this searching stop I can use a break. Then the next condition is I'm going to search the mid element is greater than search element. So if it is greater than search element, it means that mid element or search element lower so that the end index must be changed. The third one is else is enough, but because only 3 possible there. Even if you want, you can use the conditions also. But actually, this condition is not needed. Simply, we can do it with the help of it. Only because that only there are 3 possibilities possible, either greater or equal or less than. So that this else is not needed. That means else if it's not needed, only else is enough. If you want, you can do that. It will be the right part of the list, so that it will be a mid plus 1. So this logic is repeated until start and end may greater less than or equal, because start is always to point out the left index and end is always to point out the right index. So that the relation should not exist. I mean, you should not cross it. If it is a cross, the element is not exist. Okay, so now it's over. Then after that, after this comparison is over, then the next after this step 3 and step 4 repeat, then finally we have to take a decision that the element is exist or not exist. The decision not able to do within inside of the looping. So this looping is responsible for searching. Once the loop is over, then I'm going to make a decision. Already na sollirken, if the break vandadhu appadina, we can use the while loop condition the time true ah irukum, either while loop condition or if condition use panni nam enna panikalam appadina vandittu element வந்து exist ங்கிறதுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம். So start less than or equal to end. I'm going to print it. So the element exists in the location mid. So slash and the element is not exist. Just I'm going to run this code. Sorry, small correction. It is not else if elif. In other languages and all, it is else if. Okay. I'm going to make a module. Yeah, another one mistake also I did. Elif. So I'm going to enter the list of elements is 5. I'm going to enter like 50, 30, 20, 45, 67 like this, and my search element is at 20. So normally after ascending order, the list of elements is like 20, 30, 45, 50, and 67. So that the 20 is present at the first index, so that it will return the answer as 0. Exists in the location 0. I mean that the 20 is the 0th element in the list. So that here there is a 2 comparisons you need. For example, if I have 1,000 numbers in the list and if the element is present at the mid position, only one searching is enough to compare and find it. So that compared to the linear search, the binary search take less time to compare the list of elements. But actually the linear search is only the efficient when the search element present only the initial part of the list. I mean the starting of the list searching time and the linear search but binary search maybe konja adhigama irukalam. But in average case, the binary search always to take a less number of time compared to that right one. I mean that for a compared to linear search.
Okay, so this is the way the linear search will work. Even just we can do it for the not exist cases. I'm going to say my element is 6. Sorry, the number of element in the list is 6, and my search element is 10. But the 10 is not a part of the list because my list contains 8, 3, 2, 9, 7, and 6. Yeah, just a minute. There is a problem in this code. Yeah. So here it is less than condition. Unfortunately, I used the equal. So this is the logical mistake. So there are two mistakes I did while writing your code. One is that's on else if. Another one is there are third condition. One is equal, greater, and less than conditions. Thank you. So just I can just I'm going to write a code now. So search element is 10. So the element is not exist. So this is the way that the concept of that the binary search can implement. So the first step is first of all make a list of element in ascending or descending order, and initialize your indexes, the starting index and ending index, where you are going to search your searching, and so calculate the first mid position. Then there are three possible relations to be checked based on the relationship that the index can be altered. If it is equal, the searching need to be stopped, or else that the search element is greater or search element is lesser. If it is search element is means that the search element, the mid element is greater than search element. Always it say that that search element may possible to locate only the left side of the part, so that the right side of the list is eliminated. No need to check the right side of the list. Same way for means next one, if the search element is greater compared to mid element, only we have to able to check only the right side of the list. No need to check for the left side of the list. So by using the mid location, we are going to divide the list into two parts, and we have to justify that where the element is located. We are going to identify the possible location of your search element, either left side of the part or maybe the right side of the part. So based on that, the indexes need to be altered. So this is the way the concept of binary search will work. So this is the concept we are used to only for logic, that is called without using any function. So here I can able to implement this concept by using recursions also. So once if I want to make the concept of recursion, we know that we need a function. And so I'm going to do a binary search. I need the list of elements and the starting index, ending index, and the search element. These things are very, very important once I want to do a binary search. So that the logical part is same. I'm going to make it as a repetition. So I'm going to make it as a loop. So already we know that the recursion has a replacement of looping. So that instead of this while, I'm going to make it as while. And for instead of this indexing, I'm going to make a binary call, function call. So the first one is element, and this is a greater than, so that end index only can change start. End index as a mid -1. I'm going to search the search element as usual. The same thing here also, the starting index can change, so that end index cannot be changed. So that here instead of this start, it is a mid +1. See, then there is a call, binary function call, which is present in the same function, so that we call as a recursion. So if it is not exist, then we can say that one small correction I want to do. That means that the index searching location must be returned, so that the value of this location must be returned.
So here I'm going to return the mid position because I want to know the location. That's all. These are some corrections we need to make once if you want to make the list of elements in search the concept with the help of binary search in recursion concepts. This is called else cases. So that the first one is starting and the initialization takes place. So that I'm going to receive the value that is from binary search. I'm going to pause the list of elements, starting index, ending index, and search element. Here I'm used the concept of with argument and with return time. So now I'm going to search it. That if the element is not if it exists, the value of s is greater than or equal to 0. Otherwise, if the element is not exist, it will return -1. So this is the logic. So this is for a function call. The function call is a recursively call to make all the elements. Then I'm going to run the concepts. I'm going to search the element. Search element is 9. The location 4. And also if the element is not existed, it will return -1 because the if condition is not satisfied, so that it will return -1. So this is I'm going to say I'm going to search the element 90 so that the element is not exist. So this is the code for making the list. I mean that the element is not implementation of the concept of binary search by using recursion. But normally the recursion is the effective way for implementation of these concepts. But anyway, that binary search can be implemented with the help of non-recursive algorithm or recursive algorithm, but both are the best correct one. So this is the way that the concept of binary search can be implemented. Thank you.